Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? So, hari ni kita nak sambung dengan topik chapter 2 capacitor and dielectric. Alright. In this chapter, you going to learn how the capacitor behave when it's connected to the direct current. Okay. So, this chapter consists of 3 subtopics. Subtopic 2.1, kita ada capacitance and capacitors in series and parallel circuit. Okay, please, I want to remind you guys, kan, right now we are talking about direct current circuit. Okay, so second, charging and discharging of capacitors, and lastly we are going to learn about capacitors with dielectric. Alright. So before I moving on into this chapter, kan, siapa-siapa yang tak pernah tengok kapasitor, so basically kapasitor ni ada banyak jenis. Inilah contoh-contoh kapasitor dalam makmal. Okay, kepada siapa-siapa yang tak pernah tengok kapasitor, dia ada daripada sebesar-besar saiz, jadi ni saiz yang besar sampailah sekecil-kecil saiz macam ni, kan. Even dia ada yang jauh lebih kecil lagi. Kalau korang tengok semua handphone apa semua, dia ada kapasitor ke dalam tu, kan. So maksudnya dia memang sangat-sangat kecil. So dia boleh buat besar dan dia boleh jadi sangat-sangat kecil. Alright. So capacitors can remain energized and produce harmful shock long after a piece of equipment has been unplugged. Okay, so kapasitor ni dia punya sifat dia adalah untuk simpan charge, dan dia boleh simpan charge itu dalam satu jangka masa yang lama. Alright, so korang kena berhati-hati bila korang deal with the capacitor. Okay, takut nanti tiba-tiba korang rasa macam ada electric shock, kan. Okay, macam tu lah. So ini contoh-contoh kapasitor. Siapa-siapa yang tak pernah tengok, tak pernah tahu apa itu kapasitor. Alright, so we moving on to our tutorial. So in this chapter 2, we are going to learn about, first kita nak belajar tentang capacitance. Okay, what is capacitance? Alright, and then what is capacitor? Okay, subtopic 2.2, kan, charging and discharging capacitors. Since dia simpan charge, maksudnya dia boleh charge and discharge. Okay, lastly we talking about dielectric. Okay, so kita ada mula-mula kita nak belajar tentang apa itu capacitance, and then what is capacitor, dan seterusnya. Alright, so kita masuk dalam subtopic 2.1, subtopic yang pertama, capacitance and capacitor in series and parallel circuit. Okay, so in this subtopic we're going to use this equation C is equal to Q over V in order to calculate, to determine the capacitance of a capacitor. And then we're going to determine the effective capacitance of a capacitor in series and parallel circuit. So effective capacitance means if you have more than one capacitor, so kita kena combinekan capacitor tu untuk mencari dia punya effective capacitance value. And lastly, we are going to use the energy stored in capacitor equation in order to measure the energy stored. We have 3 equations. U is equals to half CV squared, U is equals to half QV, and U is equal to half Q squared over C. Alright. So, should be clear. So, kita akan tengok ketiga-tiga ini dalam kita punya tutorial questions. So we moving on to the first questions. In this question, we are given a capacitor stores, okay, ni dia punya energy, stores, ni dia punya charge, stores 150 picocoulomb. So kalau kita labelkan sini, ini adalah dia punya Q, okay, of charge when it's connected across the potential difference of 12 volt. Okay, ini dia punya potential difference V. Okay, so ini dia punya V. Calculate the amount of charge to be removed from the capacitor so its potential difference can be reduced to 2/3 of its initial value. Alright, so in here, kan, kita nak
kita nak tengok dia kata potential difference dia adalah 2/3. Okay. So kita tak tahu berapa banyak amount of charge. So dia nak cari dia punya V final dia adalah 2/3 of its initial value, potential difference. So basically kalau kita tengok kat sini, kalau kita keluarkan information dia, kan dia bagi Q is equals to 150 picocoulomb, alright. So voltage initial is equals to 12 volt. So masa V sama dengan 2/3, maksudnya 8 volt lah. Okay, dia punya Q dia sama dengan berapa? Itu simple saja. Since it using the same capacitor, means the value of capacitance is the same. Alright, the value of capacitance is the same. So right now, apa yang korang kena cari mula-mula adalah korang kena cari dia punya value of capacitance. Okay, value of capacitance korang kena cari kat sini menggunakan nilai asal lah. Kan nilai asal kau tengok 150 coulomb, 150 picocoulomb over 12 volt. So kau dapat dia punya nilai capacitance tu. And then by using the new information, okay, dekat sini new information kau nak cari dia punya nilai charge. Okay, bagi second. Yang inilah, ini adalah untuk yang ini. Nak cari yang ini. Okay. So faham ya? Sebab apa? Sebab capacitance dia sama. Bukan sama. It using the same capacitor. It's a capacitor sini. Kan? So maksudnya it's the same capacitor. So mula-mula kau cari nilai C. Daripada ni kau cari nilai C. And then by using this value kau cari nilai ni. Itulah dia cuba buat. And then the amount of charge need to be removed. Okay, senang saja. Kan nak cari amount of charge need to be removed. Kau tolakkan sajalah. Q initial minus Q final. So kau dapat dia punya delta Q. Yang ni. So ini yang cuba dibuat kat sini. So faham ya? Question number 1. Okay. Sepatutnya sangat-sangat mudah lah untuk difahami.